This is lecture on Civil Procedure Code. I have a channel in YouTube, Ilango Ramasamy Advocate. I have posted lectures on Evidence Act and also Civil Procedure Code. If you want to go through all my lectures, previous lectures, you can go to YouTube and search my name, Ilango Ramasamy Advocate. You can get my channel. You can go through all lectures. You will get benefited. யூடியூப் சேனலில் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்ற பெயரில் ஒரு சேனல் உள்ளது. அதில் என்னுடைய முந்தைய வகுப்புகள் சுமார் ஒரு 50 வகுப்புகள் அதில் பதிவிட்டுள்ளேன். நீங்கள் அதனை பார்த்து பலனடைய வேண்டுமென்றால் யூடியூபில் தேடலில் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் ஆங்கிலத்தில் போட்டு டைப் செய்து பார்த்தீர்களானால் அந்த சேனலில் உள்ள அனைத்து வகுப்புகளையும் பார்த்து பலனடையுங்கள். முடிந்தால் யூ கேன் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் என்று ஒன்று இருக்கும். அதனை தேர்வு செய்தீர்களானால் அது சப்ஸ்கிரைப்டு என்று வரும். அவ்வளவே. Bell button, you selected the bell button, then you will get notification whenever a new post is posted. So thanking you. Now I am going to start with the order 7. Previous class we have seen order 6, the plaint. What are the things to be stated in the plaint, and order 6 and order 7 are correlated each other. இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் கட்டளை 6 பற்றி பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் கட்டளை 7. 6 7 சேர்ந்ததுதான் பிராதை பற்றி முழுதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டளையாகும். அதேபோன்று அந்த பிரிவு 26 தாவாவை தாக்கல் செய்தல் என்பது இதனுடன் இணைந்த ஒன்றாகும். ஆகவே we are going to see order 7, the plaint. What is mean? பிராது. கட்டளை 7 பிராது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. plaint. First rule, particulars to be contained in a plaint. ஒரு பிராதில் என்னென்ன விவரங்கள் இருக்க வேண்டும்? particulars to be contained in plaint. ஒரு பிராதில். So the contention of the plaint, what are they? They have stated up to 7, 9. So the first particulars. What are the particulars to be given in a plaint? You should select the court first. In which court you are going to file, either in municipal court or in sub-court or in district court. After selecting the court, the name of the court, in the court of district judge of Erode district at Erode, that is the name of the court you have to write.
மாவட்ட நீதிபதி நீதிமன்றம், or it is a municipal in the court of district municipal court at Erode, or if it is a subordinate court in the court of subordinate judge of Erode. So the title and the name of the court you have to first write. So in which court you are going to file the suit, the first top of the, it should be in top of the plaint, and in block letters or ordinary letters. So then next, small cause title, then the OS number, then the party's name, and Vadi, plaintiff. You have to write first, that is the short cause title. So short cause title means only party's name, who are the plaintiffs, who are the defendants. This is mentioned in the plaint. So that is called short cause title. Then you have to filed by the plaintiff. பிராது வாதி பக்கம் தாக்கல் செய்யும் பிராது கட்டளை 7 என்று குறிப்பிட வேண்டும். Then long cause title. You are going to file a petition, you need not give long cause title. Long cause title means the address of the defendant and plaintiffs should be mentioned. So you are mentioning the party without address first, then what is to be filed? It is a plaint or petition. A petition filed under section order 26, that is the commission petition, order 26 you are filing. So these things under what provision you are going to file. Then after that you have to write the name, the plaintiff, the full address of the plaintiffs, and the contact address, residential address, it should be stated. And likewise there should be a first para, the plaintiff, and second is the defendants. So you have to write 1, 2, 3 plaintiffs, full address with full address. Likewise defendants, if number of defendants is more than one, you have to give the numbers, each and every defendants, 1, 2, 3, 4. Likewise with the full address. For plaintiff also you have to write each and every plaintiff full name, full address and age. So ஒரு தாவா பிராதில் நீங்கள் எந்த அந்த வாதிகளின் பெயர் வாதி என்றும் குறிப்பிட்டும் அதற்கு பின்னிட்டு எந்த பிரிவின் கீழ் அதை தாக்கல் செய்கிறீர்கள். இப்போ பிராது என்றால் கட்டளை 7 படி தாக்கல் செய்கிறீர்கள். போல்டு லெட்டரில் அதை எழுதணும். அதற்கு பின்னிட்டு 1வது பத்தியில் வாதி, ஒரே நபராக இருந்தால் அவரை வாதி என்று குறிப்பிட்டு அவருடைய பெயர், முகவரி, வீட்டு விலாசம், அவருக்கு தபால் அனுப்பக்கூடிய முகவரி முழுவதும் எழுத வேண்டும். அதே போன்று 2-3 வாதிகள் இருப்பாரானால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக வரிசை எண் கொடுத்து அவர்களுடைய பெயர், முகவரி அனைத்தும் வயதுடன் எழுத வேண்டும்.
அதுக்கடுத்து பிரதிவாதிகள் ஒருவராக இருந்தால் பிரதிவாதி என்று எழுதி அவருடைய பெயர், முகவரி, வயது முழுவதும் எழுத வேண்டும். Likewise, if more than one defendants, you have to write all the defendants' name with description, place of residence, and they can be ascertained. So, these are the basic things. If any one of the plaintiff or the defendants or more than one plaintiff or defendants are minors or unsound mind, if a minor sues against the defendant, then the minor represented by guardian or his next friend. So unsound mind is not capable of conducting the case. Then you have to, who is going to represent the same? Or otherwise, you are filing the suit in the case of by giving power of attorney. The plaintiff is represented his power of attorney, and you have to write entire address of the agent also. So these things should be mentioned. And there should be a mandatory cause of action. There is separate column in the pleadings. You have to mention cause of action. Cause of action வழக்கு மூலம். ஸோ ஒரு வழக்கு மூலம் என்பது எவ்வாறு பிராதில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என்றால், அந்த வழக்கு எது சம்பந்தப்பட்டது, ஸோ எது சம்பந்தப்பட்டது என்பதை பார்க்க வேண்டும். இப்பொழுது ஒரு புறநோட் அடிப்படையில் ஒரு தாவா தாக்கல் செய்திருந்தால் அதில் பிரதிவாதிக்கு இந்த தேதியில் பணம் கொடுத்து அந்த தேதியில் அவர் அந்த தாவா புறநோட்டை எழுதி கொடுத்த தேதி அசல் வழக்கு மூலம். அதற்கு பின்னிட்டு நீங்கள் கேட்டிருந்தால், அறிவிப்பு அனுப்பியிருந்தால், அது அறிவிப்பு பெற்றுக்கொண்டு அவர் அந்த பணத்தை தரவில்லை என்றால் அனுப்பிய தேதி, பெற்றுக்கொண்ட தேதி ஆகியவற்றை, அதுதான் எப்பொழுது தர மறுக்கிறாரோ, புறநோட்டில் உறுதி அடித்துவிட்டு பின்னிட்டு தர மறுக்கிறார், கேட்டேன், வழக்கறிஞர் அறிவிப்பு அனுப்பி கேட்டேன், அல்லது வாய்மொழியாக கேட்டேன், தரவில்லை, ஒரு தேதியை குறிப்பிட்டு, ஆகவே அசல் வழக்கு மூலம் பணம் வாங்கி கொண்டு எடுத்த தேதியில் எழுதி கொள்ளப்பட்ட போதும் அதற்கு பின்னிட்டு அவர் பணம் தர மறுத்த பொழுதும் ஏற்பட்டது என்று யூ ஹாவ் டு ரைட் தி வழக்கு மூலம். த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் should be mentioned in the plight. What is meant by cause of action? First, when you have got right to file such a suit, if it is a pronote suit, the defendant ought to have received money and executed the pronote. The day on which he received the money and executed the pronote, the first day, that is the original cause of action. You have to mention the original cause of action in the plight. Then subsequently, as per the agreement, the pronote is at nothing but a contract. Pronote என்பது ஒரு ஒப்பந்தம். So agreement. So subsequently, on demand, he is ready to pay. That is the main contention of the pronote. So when you demanded to repay the amount, he refused, then the cause of action arises. So the day on which you asked the repayment borrowed, that is the date of cause of action. So original cause of action when he issued and executed, and subsequently when
you asked to repay the said amount, he refused it. That is the both dates. If you are sending a legal notice, the day on which you send a legal notice, the day on which it was received, these things should be stated, and which place these things are happened, the place of cause of action. So, in order to fix the jurisdiction of the court, the cause of action should contain the place at which it happened. So, ஒரு வழக்கு மூலம் என்பது எந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்பிற்குள் நிகழ்ந்தது என்பதை அந்த நீதிமன்ற அந்த இடத்தை குறிப்பிட்டு, இப்போ ஈரோடு டவுன், ஈரோடு தாலுக்கா, ஆர் சென்னை டவுன், ஆர் சென்னை city, or Chennai district. So, where it took place, எந்த இடத்தில் அது நடந்தது என்பதையும் குறிக்கிட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அந்த அதிகார வரம்பு உள்ளதா என்பதை, cause of action, these things should be stated when it arose. Then, that is what I said, the facts showing the court has jurisdiction. You have to, if the transaction took place within the jurisdiction, you have to mention the cause of action arose within the jurisdiction and which place. Then if it is a suit property, you have to mention the place of property, subject matter of the suit. Property is situated in which place or which village or which town and which taluka, whether that place comes within the purview of that court should be stated. அசையா சொத்தாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது எந்த கிராமமோ அல்லது எந்த நகரத்திலோ அமைந்துள்ளது, அது எந்த தாலுக்கில் அமைந்துள்ளது என்பதை பற்றி பிராதில் குறிப்பிட வேண்டும். அவ்வாறு குறிப்பிட்டால்தான் அந்த நீதிமன்ற வரையறைக்குள் அது வருகிறதா என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் என்பதால், then relief which plaintiff claims. ஸோ என்னென்ன பரிகாரம், வாட் ஆர் தி ரிலீஃப், என்னென்ன பரிகாரங்கள் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ், டிக்ளரேஷன், இன்ஜெக்ஷன், ஆர் ரெக்கவரி ஆஃப் மணி, ஆர் பார்ட்டிஷன், இன்ஜெக்ஷன், specific performance. So, what is your relief? So, you have to specify the relief claimed by you. So, this thing should be contained. அதனால் என்ன பரிகாரம், இப்பொழுது ஆற்று பரிகாரம் என்றால் அது அந்த பிராதியில் வந்திருக்க வேண்டும். விளம்புகை பரிகாரமும் உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் என்றால் அந்த இரண்டு பரிகாரம், விளம்புகை பரிகாரம் கேட்கப்படுகிறது, உறுதிக்கட்டளை பரிகாரம் கேட்கப்படுகிறது என்றும், அல்லது பாகப்பிரிவினை பரிகாரம் கேட்கிறேன் என்று அந்த என்ன பரிகாரம் கேட்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அதில் குறிப்பிட வேண்டும். And whether the plaintiff has allowed to set off relinquished a portion of his amount or allowed or relinquished. Suppose if you want to set off, அவர் உங்களுக்கு பணம் தர வேண்டியிருக்கு. So the adverse party have to settle, you have to settle some money and he has to pay more than that of you. After deducting that, you are trying to recover the amount. Or suppose, as per the agreement, the interest rate is 15%. If you want to restrict the rate of interest, you can specifically, even though it is as per agreed 50% now, restrict his claim to the 12%. So this, what is the amount so allowed or relinquished. ஸோ என்ன பரிகாரத்தை பொறுத்து நீங்கள் வேண்டாம் என்று அல்லது செட்டாப் அந்த பிரதிவாதிக்கு நீங்கள் தர வேண்டிய பணம் இருந்தால் அதை கழித்து மீதி தொகையை செலுத்த வேண்டும். அல்லது
நீங்கள் ஏதாவது பரிகாரத்தில் ஒரு பகுதியினை விட்டு கொடுக்கிறீர்கள் என்றால் அதை பற்றி விவரம், எதை நீங்கள் விட்டு கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை பற்றி விவரம் வர வேண்டும். Then a statement of value of subject matter for the purpose of jurisdiction. You have to mention the value of the suit. If it is a money suit, pronote amount is 50,000 with the interest, accrued interest, it may comes around 60 or 70,000. So the amount you are claiming 70,000 or value of the suit property. If it is value of the suit property 50 lakhs, then you have to mention the subject matter of the value of the suit property. So upon which court can decide whether it has pecuniary jurisdiction. ஒரு தாவாவில் எவ்வளவு தொகை வசூலிக்க வேண்டுகிறீர்களோ அந்த தொகையை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். அவ்வாறு குறிப்பிட்டு சொன்னால் அதனுடைய பண வரம்பு பெக்குனரி மதிப்பு வரம்புக்குள் வருகிறதா, 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழ் முன்சிப் கோர்ட்னா வருகிறதா என்பதை தீர்மானிக்க இயலும். ஸோ அந்த வேல்யூ எவ்வளவு என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும், மதிப்பீடு செய்திருக்க வேண்டும் தாவாவை. அந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் தான் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அந்த மதிப்பீட்டு தொகையை நடத்துவதற்கு அதிகாரம் உள்ளது, அந்த வழக்கினை கோப்பிற்கு அதிகாரம் உள்ளது என்பதை முடிவு செய்ய முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கண்டென்ட்ஸ் டு பி ஸ்டேட்டட். இந்த அனைத்து விவரங்களும், முக்கிய விவரங்கள் அனைத்தும் ஒரு பிராதியில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். இது shall. ஸோ shall contain, it is a mandatory. So without these contention a suit cannot be numbered. Already I have stated what is the pleadings. That is entirely, you have to state the facts. Order 6. So you have to plead what are the facts you want to prove. That is under order 6. கட்டளை 6இல் நீங்கள் என்னென்ன வாதங்களை வைக்கிறீர்களோ அதை பற்றி எழுத வேண்டும். அந்த வாதங்கள் எப்படி எழுத வேண்டும், எவ்வாறு எழுத்தால் எழுத வேண்டும், எதை எழுத்தால் குறிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நீங்கள் கட்டளை 5இல் படித்துள்ளீர்கள். அது பிராதில் எவ்வாறு வடிவமைக்க வேண்டும் என்று அது தனியாக பின்னால் அட்டவணையில் அதனுடைய படிவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த படிவத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் கூறப்பட்டுள்ளது. பிளைண்ட்னா பிராதுனா எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு படிவம் ஷெட்யூலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆல்ரெடி வி ஹேவ் ஆர்டர் 5 when the class is taken. அந்த படிவமானது அட்டவணை ஏயில் அந்த படிவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ அட்டவணை ஏயை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராதினுடைய வடிவமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ரூல் 1. ஸ்கோப் ஆர்டர் 6 மல்லிகா தர்மராஜ் vs எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் 2014 5 Law Weekly, page 324 Madras. Equivalent citation 2014 6 CTC, page 154 Madras. 2015 1 TNCJ, page 515 Madras. So these are the citations with regard to Order 7 Rule 1. Deals with the particulars to be contained, and therefore it is evident that every pleading or petition or application can be claimed as a plaint unless such a pleading is made strictly contemplated under Order 6 and 7. So Order 6 Rule 1 deals with the particulars to be contained. So இந்த விதியின் 1ஆம் விதியில் கட்டளை 7(1) விதியில் என்னென்ன விவரங்கள் குறிக்க வேண்டும் என்று அந்த நாட் எவரி ப்ளீடிங் ஆர் பெட்டிஷன் கிளைம்டு ஆஸ் எ பிளைண்ட். ஒவ்வொரு மனுவும் பிராது போன்று இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
unless such a pleadings is made in இப்போ கட்டளை 6(7) படி நீங்கள் பிராது தாக்கல் செய்திருந்தால் அதை படி இருக்க வேண்டும். மற்ற மனுக்கள் எதுவும் அவ்வாறு குறிப்பிட வேண்டியதில்லை என்பதுதான். தென் alternative contradictory plea. Alternative case set up by the plaintiff in the plaint was contrary to the primary case pleaded by him, hence entitled to relief even on proof of prima facie. So when the pleadings itself is contrary, alternative case is set up, வேறொரு பரிகாரம் கேட்டு அந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. was contradictory to the primary case, முதல் அந்த அடிப்படை வழக்குக்கு எதிராக உள்ளது. ஸோ மாற்று பரிகாரம் alternative case set up by the plaintiff was contrary to the primary case of the pleaded by him, he is entitled to relief even proof of primary case. அந்த முதலில் உள்ள சங்கதியை பொறுத்து நிரூபித்தால் அதற்கு அந்த பரிகாரம் கிடைக்கிறது. பிரபுல் மனோகர் பிடி வெர்சஸ் கிருஷ்ணாபாய் 2014 1 CTC page 402 Supreme Court and 2014 1 TNCJ 569 Supreme Court. So that is the main of the one of the few citations. Then Rule 2, Order 7, Rule 2. If it is a money suit where plaintiff seeks a recovery of money alone, that is called money suit. If you are claiming only relief of recovery of money, that is called money suit. So the plaintiff shall state the precise amount claimed. What is the exact amount you are claiming in that plaintiff should be stated. That is in a suit for claiming money, to recover money, you have to state exact what is the amount you are going to claim should be stated. ஒரு பணம் வசூலிப்பதற்காக ஒரு தாவா தாக்கல் செய்தால் எவ்வளவு தொகை வட்டி அசல் அனைத்தும் சேர்ந்து எவ்வளவு தொகை அந்த வழக்கில் வசூலிக்க பரிகாரம் கேட்கிறேன் என்று அந்த தொகையை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். So the amount precise claimed, but plaintiff sues means profit and amount which would be bound to taking unsettled accounts between him and defendant. So for means profit, ஒருத்தர் தவறான முறையில் ஒரே பிரதிவாதியே ஒரு கூட்டு குடும்ப சொத்தை அனுபவித்து வந்தால் அதனுடைய பலன்கள் அனைத்தையும் அவரே அனுபவித்து வருகிறார், மற்ற பங்குதாரருக்கு தரவில்லை. அவ்வாறு தரவில்லை என்பதால் அதனை வசூல் செய்ய தாக்கல் செய்தால் and bound and settled accounts between the defendant and the defendant can exist. So they sell approximately amount valued. So அந்த மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். And then 2A, where the interest is out in the suit. So you are entitled to recover the money, principal with the interest, subsequent interest. So you are entitled to, you already added the interest till the filing of suit, but subsequent interest you are entitled to claim in the suit. So what is the interest agreed upon? What is the transaction? Whether if there is no express agreement with regard to interest, what is the nature of the transaction and what is the interest you are entitled? You can see section 34. What is to be interest to be allowed by the court. So ஒரு வழக்கில் பணம் வசூலிக்க தாக்கல் செய்யும் பொழுது வட்டி விகிதம் எவ்வளவு என்பதை குறிப்பிட வேண்டும். உங்களுக்கு என்ற விதமான பரிமாற்றத்தின் அடிப்படையில் பணம் வர வேண்டியது என்று நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். இப்பொழுது புறநோட் என்றால் புறநோட்டில் என்ன ஒப்பந்தம் செய்துள்ளாரோ அந்த வட்டியை செலுத்தலாம், அதை குறைத்தும் கேட்கலாம். அதே போன்று வியாபார தொடர்பில் இருக்குமானால் அதில் வட்டி விகிதம் குறிப்பிடவில்லை என்றால்
அந்த வியாபார சம்பந்தமான வரவு செலவு அவர் இவ்வளவு நிலுவைத் தொகை உள்ளது, அதற்கு அவர் வணிக வரவு செலவு என்பதால் இவ்வளோ 24% செலுத்த கடமைப்பட்டவர். செக்ஷன் 34 என்ன சொல்லியிருக்குதோ, according to section what is the rate of interest you can claim, you can go through section 34. Already lecture is posted, and the plaintiff is under the terms of contract, and as the case may be, the pleadings shall state rate and at which interest is claimed. The rate of interest should be stated from the date it is claimed. எந்த தேதியிலிருந்து கேட்கப்படுகிறது, எவ்வளவு சதவீதம் கேட்கப்படுகிறது. ஸோ percentage of interest and from which date it is claimed, those things should be stated. The date to which it is calculated, up to date, which date. So you are calculating interest, already period elapsed. So from the date of borrowal till the date of filing the suit, you are calculating the interest, and along with the principal and interest you are claiming. So from which date you have calculated, up to what date you have calculated, these things should be stated in the plaint. So எந்த தேதியிலிருந்து நீங்கள் வட்டி கணக்கிட்டுள்ளீர்கள், இந்த தேதி வரை கணக்கிட்டு நீங்கள் தாவாவில் செலுத்த கேட்கிறீர்கள் என்பது அந்த தேதிகள் குறிப்பிட வேண்டும். அதே மாதிரி வட்டி அசலுடன் சேர்ந்து எவ்வளவு கேட்கிறீர்கள் என்பதையும் குறிக்க வேண்டும், எந்த தேதியிலிருந்து வட்டியும் அசலும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டேட் வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் கிளைம்டு, பிரின்சிபல் along with interest. So daily rate at which interest accrues after that. So after the filing the suit, what is the interest you are going to claim. So they direct the defendant pay the principal amount rupees 1 lakh with interest at the rate of 12 from subsequent from the date of filing till the date of realization. So அந்த பரிகாரத்தில் தாவா தாக்கல் செய்த தேதியிலிருந்து அவர் செலுத்தும் நாள் வரையில் ஒப்பந்தப்படி 12% வட்டியுடன் செலுத்த உத்தரவிடுமாறும். ஸோ தட் சுட் பி, தாவா தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு என்ன சதவீதம் கேட்கிறது என்பதும் வர வேண்டும். தட் இஸ் தி ஆர் 7 விதி 2A. ஸோ ரூல் 2A prescribe the rate of interest. And third one, it is immovable property. Subject matter of the suit is immovable property. நீங்கள் வழக்கு தொடுப்பது அசையா சொத்தை பொறுத்து என்றால் என்ன செய்வது, அது எப்படி இருக்க வேண்டும். ஸோ வேர் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இஸ் சிச்சுவேட்டட், immovable property. Already I have given you the instruction. So எந்த இடத்தில், where it is situated, in which village, in which taluka, you have to state all those things. The plaint shall contain a description. ஸோ சொத்து விவரம், அதில் சொத்து விவரம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் எந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் ஃபைல் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆவணத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த தாலுக்கில் அமைந்திருக்கு, எந்த பதிவு அலுவலகத்தில் இருந்தது, அதனுடைய சர்வே நம்பர், வாட் இஸ் தி ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் in which it is situated, which district, which taluk, which village, what is the survey number, what is the extent, what is the boundary. So these things should be stated. That is called description of the property. ஸோ ஒரு சொத்து விவரத்தில் என்னென்ன குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும் என்றால், அது எந்த பதிவு அலுவலகத்தில் வரையறைக்குள் உள்ளது, எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது, எந்த தாலுக்கில் உள்ளது, எந்த கிராமம் அல்லது நகரத்தில் உள்ளது, அதனுடைய நகரத்தில் உள்ள புலன் எண், தட் இஸ் தி சர்வே நம்பர், அது எந்த சர்வே நம்பர் உள்ளது, அதனுடைய மொத்த விஸ்தீர்ணம், டோட்டல் எக்ஸ்டென்ட், வாட் இஸ் தி டோட்டல் எக்ஸ்டென்ட், அவுட் ஆஃப் தி டோட்டல் எக்ஸ்டென்ட் வாட் இஸ் யுவர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர், வாட் இஸ் தி எக்ஸ்டென்ட் யுவர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர், நீங்கள் எந்த
எவ்வளவு உங்கள் வழக்கினுடைய மொத்த அளவு எவ்வளவு, ஏரியா எவ்வளவு என்பதை குறிப்பிட்டு அதில் 4 மால்கள் என்று சொல்வார்கள் சிலர், பவுண்ட்ரிஸ். ஸோ 4 எல்லைகள், பவுண்ட்ரிஸ். செக்குப்பந்தி 4 மால் ஆர் எல்லை என்று தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு முறையில் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு இடத்தில் 4 மால் என்ற எல்லை என்று அழைக்கப்படுகிறது, செக்குப்பந்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் வேரியஸ் பிளேசஸ். ஸோ அது என்னென்ன, த பவுண்ட்ரிஸ் ஃபோர் in the 4 directions, what are the lands are situated, these things should be stated specifically. ஸோ இந்த விவரங்கள் அனைத்தும் சொத்து விவரத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். தட் இஸ் தி ஸோ ரூலிங். அமெண்ட் ஆஃப் டிகிரி, ஒரு தீர்ப்பானை இப்போ சொத்து விவரம் போட்டு யூ ஹாவ் ஃபைல்ட் a suit and subsequently you have given a description of the property and judgment was delivered. Degree is drafted. If it is found that the survey or anything found in the description of property is wrong, then you have to file amendment, amend the degree. ஸோ ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்து தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பானை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதற்கு பின்னிட்டு அந்த தீர்ப்பில் உள்ள சொத்து வரும் ஏதாவது ஒன்று திருத்தி அமைக்கப்படுதல், தட் இஸ் தி தீர்ப்பானை திருத்துதல், அதுக்கு பேர் தான் அமெண்ட் ஆஃப் டிகிரி. ஸோ அமெண்டிங் தி டிகிரி மீன்ஸ் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் இன் தி டிகிரி. If you want to make any changes in the degree drafted by the court, you have to file a petition to amend the degree. So that is the main criteria. So no dimension were given in the plaint, nor did plaint refer to any sketch. In that case, so the dimension were not given in the plaint, nor did not plaint refer any sketch. வரைபடமோ அல்லது 4 எல்லைகளோ குறிப்பிடப்படவில்லை. ஜட்ஜ்மெண்ட் டிகிரி ஆல்சோ டிட் நாட் ரெஃபர் எனி டே. த சேம் இஸ் mentioned in the, what is stated in the plaint is in the degree also. The same is found place in the degree, that is the dimension. So in question, nor did it incorporate or refer any sketch. எந்த வரைபடமும் குறிப்பிடவில்லை. From which dimension it could be gathered, அதை எந்த திசையிலிருந்து அதை கண்டுபிடிப்பது. In premises view taken by the absolutely correct. In that exercise to amount going to begin the degree. The application prepared under 121 was vague and lacking in any particulars. The High Court were therefore not dismissed. In passing in the instant direction, the Supreme Court therefore allowed the appeal and also set aside the order of appeal. It is open to the respondent to take steps to open him in law. ஸோ அந்த வழக்கில் ஏதோ திருத்துவதற்காக போடப்பட்டு கீழ்கோர்ட்டின் ஒரு உத்தரவு, அதற்கு மேல் he went to appeal. So the lower court passed an order in order to when the amendment degree was filed, and that was reverted by the High Court. And then Supreme Court set aside the order of the High Court, and defendant can seek, it is open to law. As per law, he can take appropriate remedy. That is the held by the Supreme Court. Ramesh versus Harbans Nagpal 2015, 2 Madras Weekly Notes Civil, page 533. So description of the property. So mandate injunction, plain completely lacking proper description of the property as to identify, hence the injunction cannot be granted. The property could not be identified in a mandate injunction. The property could not be identified, hence the suit was dismissed. So hence injunction cannot be granted. It is held in the A.M. Godanda Ramaswamy Koil Thirubuvanam versus Vairam 2012 1 TNCJ page 649. So if the description is not correct and
the property cannot be identified from the description, then you are not entitled to seek injunction. ஸோ அந்த சொத்து விவரம் சரியில்லை, அதனால் உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் கேட்கத்தக்கதில்லை என்று அந்த தாவாவே தள்ளுபடியாகிறது. ஸோ தட் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி citation. Then fourth one, rule 4, when the plaintiff sues as representative, ஒரு பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது, ஏஜென்ட் அல்லது பொதுமக்கள் சார்பாகவோ, where already a representative capacity in the parties order 1 clearly states, where the plaintiff sues in representative, the plaintiff shall state not only that he is actually existing interest in subject, but he has taken steps necessary enabling to institute a suit concern. So if it is filed in representative capacity, you should state it is filed as representative. பொது பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்து நான் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்கிறேன் என்பது சொல்ல வேண்டும். And he has an actual interest in the subject matter, but he has taken steps necessary enable him to institute. What are the steps he has taken? What is the interest to institute the suit? These things should be stated. ஸோ ஒரு பிரதிநிதித்துவ வழக்கில் அவருக்கு அந்த வழக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு என்ன உரிமையும் கடமையும் இருக்கிறது, அவர் என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்தார் என்பதை அந்த பிராதியில் குறிப்பிட வேண்டும். விதி 4, கட்டளை 7, விதி 4 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ தென் ஆர்டர் 7 ரூல் 5, விதி 5, டிஃபெண்டன்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லயபிலிட்டி டு பி ஷோன். ஸோ அந்த வழக்கில் பிரதிவாதிக்கு என்னென்ன உரிமைகள் கடமைகள் உள்ளது என்பதை சொல்ல வேண்டும். ஸோ வாட் ஆர் தி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் தி suit property for the defendant, what is his liability upon the subject matter of the suit property. Those things should be found placed pleaded in the plaint. The plaint shall show that it should contain the defendant's is or claims to be interested in the subject matter. So what is his interest? அவருக்கு அதில் என்ன உரிமை உள்ளது? ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்னா அவருக்கு என்ன பாகம், உங்களுக்கு என்ன பாகம் என்பது சொல்ல வேண்டும். ஒரு கோ ஓனர் என்றால் அவரும் நானும் கூட்டு பங்குதாரர்கள் அனுபவிப்பதை தடுக்கிறார் என்றால், ஸோ இஸ் எ கோ ஓனர் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர், இஸ் இன்டர்ஃபியரிங் வித் பீஸ்ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் மை இன்ட்ரெஸ்ட். So I have come forward with this suit. So he is one of the co-owner, or he is a third party. He has no interest in the subject matter specifically stated. So அந்த பிரதிவாதிக்கு அவர் கூட்டு பங்குதாரர் இருந்தால் அவர் கூட்டு பங்குதாரர் இருவருக்கும் சமமாக அனுபவிக்கும் உரிமை உள்ளது. அதை அனுபவிக்கவில்லை அவர் கூட்டு பங்குதாரர், அல்லது அவருக்கு இந்த சொத்துக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமில்லை, ஆனால் என்னுடைய சுவாதீனத்தை அனுபவத்தையும் தொந்தரவு செய்கிறார் என்பது அவருக்கு என்ன அதில் உள்ளது என்பதை பற்றி யூ ஹாவ் டு ஸ்டேட் இன் தி பிளைண்ட். ஸோ அதே போன்று வாட் இஸ் தி லயபிலிட்டி? ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி ஸ்டேட்டட், தென் ஒன்லி த பிளைண்டிஃப் வில் கம் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார் யுவர் ப்ளீடிங்ஸ். அவ்வாறு நீங்கள் குறிப்பிட்டால்தான் அதை பிரதிவாதி ஆஜராகி தன்னுடைய பங்கு என்ன, தன்னுடைய பொறுப்பு என்பதை பொறுத்து ஒத்துக்கொள்கிறாரா மறுக்கிறாரா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும். ஸோ when defendant is coming to the court after receipt of the plain copy, you have stated the 1/4 of the suit property belongs to the defendant, then he will come to court, no, I am entitled to half share, or I am absolute owner of the property by way of will executed by the deceased. ஸோ அந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன பாகம், கால் பாகம் உள்ளது என்று எழுதி போட்டீர்கள் என்றால் பிரதிவாதி அந்த தாவா பிராதை வாங்கி கொண்டு வந்த பின்னிட்டு
அவருக்கு அரைபாகம் உள்ளதோ அல்லது அந்த சொத்து முழுவதும் உயிரெழுதி பாத்தியப்பட்ட முழுவதும் என்னுடையது என்பதை அவர் தன்னுடைய எதிர்வாதத்தில் தெரிவிக்க இயலும். ஸோ அதனால் யூ ஹாவ் டு ஸ்டேட் வாட் இஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட், வாட் இஸ் தி liability of the defendants as well as your liability and interest, and the defendant's rights and liabilities should be stated in the plaint. Then you are filing a suit, but it should be within the limitation. The law of limitation prescribes what is the limitation. So a promoter from the date of it should be filed within 3 years. Agreement is valid for 3 years. That is the limit from the date of cause of action. So limitation, if you are claiming or you are filing the suit after the limitation, so suit is how it is not barred by limitation. These are the things happened, so the suit is not barred by limitation. So it is continuation of the limitation. If you are filing a suit, filing the suit stating that he is making nuisance and is subjected to enjoy the suit property for the past 3 years. The cause of action arose, first cause of action 3 years, and continuously various days he is interfering. After that you are coming to the court. Then the limitation, whether the first nuisance caused by the defendant taken into account, whether there is a continuous, he made a breach, it is a continuing torts. ஒருவர் ஒரு சொத்தை அனுபவிப்பதை 3 வருடத்திற்கு முன்னால் தொந்தரவு செய்து யார் என்று கூறி வழக்கு தாக்கல் செய்கிறீர்கள். அதற்கு பின்னிட்டும் அவர் உங்களுக்கு உங்கள் அனுபவத்தை தீங்கு செய்து கொண்டிருந்தாரானால் அது தொடர்ச்சி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ அது அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார், 2 மாதத்துக்கு இருக்கா 3 மாதத்துக்கு இருக்கா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாருன்னு இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் a continuation of torts. இந்த தீங்கு அவர் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை யூ ஹாவ் டு ஸ்டேட். ஸோ ஹென்ஸ் சூட் இஸ் நாட் பார்ட் பை லிமிடேஷன் கேன் பி டேக்கன் இன்டு அக்கௌண்ட். ஒரு வெதர் எ சூட் இஸ் பார்ட் பை லிமிடேஷன், even it is filed after the period of limitation lapsed. So how it is not barred by limitation, you have to state the facts of the case. Hence it is not barred by limitation. ஸோ ஒரு தாவாவை தாக்கல் செய்யும் பொழுது கால வரையறை காலம் தாண்டி நீங்கள் தாக்கல் செய்கிறீர்கள். அவ்வாறு தாக்கல் செய்யும் பொழுது கால வரையறையில் இந்தந்த சங்கதிகள் நடந்துள்ளதாக கால வரையறைக்கு பின்னிட்டு இந்த வழக்கு மூலங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது, ஆகவே இது காலவரை தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுள்ளது, ஆகவே தாவா காலவரையினால் பாதிக்கப்படவில்லை என்பது என்ன சங்கதி என்பதை நீங்கள் அந்த பிராதியில் குறிப்பிட வேண்டும். How it is exempted from the limitation. So provided that court may permit applying exemption from law and any ground not set out in the plaint if such a ground inconsistent with the ground set in the plaint. So court may permit to claim exemption from law of limitation. ஸோ நீங்கள் நீதிமன்றத்திலிருந்து அந்த கால வரையிலிருந்து விலக்கு கேட்கலாம். நீங்கள் கேட்பதும் இந்த கால வரையறைக்கும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டதாக இருந்தால் அதை வைத்து நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கேட்டு வழக்கு தொடரலாம். நாட் செட் அவுட் எனி ஃப்ரம் லா ஆஃப் லிமிடேஷன் ஆன் எனி கிரவுண்ட் நாட் செட் அவுட் இன் தி plaint. So you have not stated the law of limitation, and if such a ground is not inconsistent with the ground set out in the plaint, you need not specifically mention that it is a fact. If the fact happened, you have to mention. You need not mention that it is not barred by limitation. So நீதிமன்றம், if a court considered that the facts already pleaded
from that facts, it can be considered that it is not barred by limitation. You have stated any facts. ஒரு சங்கதி கூறுகிறீர்கள், அந்த சங்கதியை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த வழக்கு கால வரையறை ஆகவில்லை என்று நீதிமன்றம் நிர்ணயிக்க முடியும் என்றால் அதே போதுமானதாகும். அதை வைத்தே நீங்கள் அந்த கால வரையறையை பொறுத்து நீதிமன்றத்தில் விலக்களிக்க கேட்கலாம். ஒரு ப்ளீடிங்ஸ், யூ ஹேவ் ஸ்டேட்டட் certain pleadings, but you have not stated it is not barred by limitation. Then other side coming into play, suit is barred by limitation. You have stated as per pleadings, the last cause of action has arose on this date alone. It is a continuous breach. I have already stated it is a continuous breach, the continuous start. அவர் அடிக்கடி தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கிறார் என்பது 3 வருடமாக என்னை அனுபவிக்க முடியாமல், he continuously disturbed for the past 3 years. That is the pleadings. Then from this fact, court can come to a conclusion. So he is continuously doing and giving troubles to the plaintiff. So it is not barred by limitation. If there is a pleading to that effect, அந்த மாதிரி அவர் தொடர்ந்து 3 வருடங்களாக என்னை தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறார், ஆகவே நான் தாவாவை தாக்கல் செய்கிறேன் என்று மட்டும் ஒரு சங்கதியை வைத்துள்ளேன். ஸோ அந்த சங்கதியே கால வரையறை நான் பாதிக்கவில்லை என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் கால வரையறையை பொறுத்து விலக்களிக்க கோரலாம். தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் செக்ஷன் 6 proviso. So with this I conclude my class. Order 7, Rule 6 up to that. So we will see in the next class remaining order. Thanking you for watching the same.